Minha Nora me Destruiu por Causar Essa Sidra no Jantar, Então, Verdade Veio, Tona. In a quaint little house nestled deep in Maplewood, the air was thick with tension, a crackling energy that hung just like the half-burnt candles on the dinner table. Mary's festive dinner had turned disastrous in mere moments. A loud thud echoed through the room as Ind's chair toppled over, the sound cutting through the laughter that had just danced through the air. Everything spiraled when the crisp smell of spiced cider wafted in, intoxicating yet heavy with underlying secrets. Voices rose as accusations flew, everyone pointing fingers, all eyes darting towards Anne, the newcomer, the Nora who had seemingly stirred trouble. "Do you honestly think it was just the cider?" a voice shrieked, a tremor of disbelief hanging on the end of every word. And just like that, the delightful evening turned dark. The laughter faded, replaced by anxious murmurs, the kind that sends shivers down your spine. Something about the way Anne stumbled over her words filled the room with an ominous silence. It wasn't just a drink that changed the mood, it was the truth that felt like a blade slicing through the air, sharp and unforgiving. As people leaned closer, shadows danced on their faces, uncertainty etched in their expressions, but there was something odd about that cider, a twinkle in the way the light caught it. Was it glistening? Or was it something more sinister? Furtive glances flitted around like startled birds, each person ricocheting between curiosity and fear. How could something as innocent as a drink ignite such chaos? Then, as everyone stared wide-eyed at Anne, a deep crack of thunder rumbled outside, shaking the windows, echoing the turmoil inside. "Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads-up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect." The swirling clouds outside mirrored the confusion within. As the storm raged, Anne's trembling hands wrung together, panic etched deep in the lines of her face. "I did it for you. I thought you'd love it," she gasped, fear swirling in her wide eyes. The truth, hidden beneath layers of sugary hospitality, was boiling to the surface. What had she really done to that drink? Was it innocent, or was it a cruel ploy set in motion by an unseen enemy? The room held its breath, each person racially considering what was at stake. Was there more to Anne's sudden change in this strange cider than they first believed? As the lights flickered ominously, each heartbeat echoed like a countdown to horror, and the night was just beginning. Atenção se intensificou, as voces vibrando chaos emotional indizível. Mary, sentada inconformada msu lugar, sentiu o coração desesperar. Para mim? O que você quer dizer com isso, Anne? Sua voz era fio de desespero. Olhar desconcertante de Anne parecia implorar por compreensão. Eu queria que todos vissem o quanto nós somos iguais. As palavras serão apressadas, como animal encurralado. Vocês não entendem, certo? Todos temos segredos e eu só queria trazer à tona a verdade. O clima passado no ar pulsava com cada respiração que a barriga de mesa fazia, e as expressões de horror dos convidados não deixavam espaço para dúvida. Havia mais de crime oculto naquela noite. Silêncio sepulcral se abateu sobre a sala. Algumas pessoas trocavam olhares aterrorizados, enquanto outras recuavam, cautelosas, como se o simples ato de respirar pudesse acionar uma armadilha. O ruído de tempestade lá fora se intensificou, trovos ecoando como se a própria natureza estivesse testemunhando a revelação horrenda. Que segredos, exigiu uma voz nervosa, quebrando o silêncio. Era a irmã de Mary, agitando as mãos como se tentasse dispersar a tensão. And hesitou, os olhos brilhando com lágrimas reprimidas.
Ok a señorita Mary neo contu a voces sua vos tremida tomeva uma antoneco sombria a que ella e meu pai, els, tivrum romance. O choque dessa revelação que como uma pedra passada. All hairs perplexos, bocas abertas espanto, e a respiração coletiva ficu presa na garganta de cada Memorias e fragmentos esquecidos cutucaram a consciência de cada convidado, mas mesmo assim, a verdade tinha garras afiadas, disposta a rasgar os views de ignorância. Mary alhupara en, confusa entre a dor e a raiva. Isso neo a verdade. Você está mentindo. Ela sentiu aperto no peito como essa, as palavras neo conseguissem escapar. As paredes pareciam se fechar. Neo, Mary. Você neo pode ignorar o que está diante de você, a sidra é apenas o caminho, and a desafia, sua vos agora firme. Sabe que o que você considera segredo está paralando por capricho. E neo sou a única a ter algo a dizer. As voces começaram a se chocar, a acuseo ressoando na atmosfera opressiva. Algumas pessoas se levantaram, outras mal podiam suportar a realidade. A mistura de emoções raiva, dor, e desapontamento preenchia a sala. A porta de cozinha se abriu lentamente, e todos voltaram seus olhares, esperando que alguém ou algo aparecesse. O rangido de porta ecu, criando uma nova onda de expectativa. O rosto de Gil, a sogra de Mary, surgiu por trás de umbrera. Seus olhos estavam arregalados. Eu fui a última a saber a última. Ela se aproximou. O olhar fixo na mesa como se estivesse lá espírito. E isso tudo cômico por você apostar que esse jantar seria especial. Oh, como eu desejaria estar errada. O clima já passado agora estava prestes a explodir. O que mais estava escondido dentro daquela casa? A sidra, que antes era apenas detalhe de ceia, agora se transforma em símbolo de trechos e segredos mal enterados. Com cada respiração, novos medos começaram a brotar. Veio haver fines mas o que vocês escolheram fazer agora? And indigo, seus olhos negros profundos como a noite. E enquanto os relâmpagos iluminavam a casa, uma nova sombra projetou-se à porta. Uma figura conhecida impossivelmente familiar apareceu, e murmúrio percorreu a sala, erguendo mais perguntas do que respostas. Quem era essa pessoa que permitia transformar tudo novamente? As verdades que estavam sendo reveladas mal tinham tempo para respirar antes de serem ofuscadas por mais segredos. O murmúrio na sala cresceu em rugido abafado. Todos os olhares se voltaram para a figura que surgia na porta. Era Robert, o marido de Mary, com a expressão tão pálida que parecia que a vida havia sido drenada dele. Ele parecia perdido em labirinto de emoções raiva, confuso, e uma ferida profunda que se abria diante de todos. Mary, o que está acontecendo aqui? A voz dele tremia com uma mistura de incredulidade e desespero. Ele se movia lentamente, como se cada passo o truxesse mais perto de precipício. Mary se levantou, sua respiração acelerada. Amor, você não entende. And esta Luca. Isso não é verdade. Mas as palavras pareciam perder o peso que normalmente tinham, afundando na tensão estrangulante que tomava conta de sala. Luca? Robert repetiu, enquanto seus olhos buscavam compreensão nos rostos das pessoas ao redor. Apenas olhos para o que está acontecendo. Todos aqui estão tão envoltos em segredos, que não conseguimos ver a verdade. Sua voz ficou mais forte, ressaltando urgência que parava no ar a tempestade lá fora rugia, e os relâmpagos iluminavam a expressão aterrorizada de Mary. A instabilidade era palpável.
o clima mudeva a cada segundo. Neo, você neo pode acreditar nisso, Robert. Isso é tudo uma loucura. Eu neo sei quem acreditar, Mary. Como posso confiar você quando todos os dias surgem novas mentiras? Adorna voz dele era cristalina, cortando a traves de confuso e do desespero compartilhado. Ela alhu para and, buscando respostas suas lágrimas. O que mais você sabe? Eu neo queria que chegassemos a isso. And diz, sua voz hesitant enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Mas a verdade única saída. Todos nos carregamos fardos, talvez, se deixarmos isso ir, possamos finalmente viver. O silencio dominou a sala. Ninguém sabia como reagir. O peso dos segredos neo apenas rechava a química de sala, mas também fragilizava a própria estrutura do que acreditavam ser leco familiar. O medo e a insegurança estavam à flor de pele. E esse hover mais? A irmã de Mary, que enteo permanecerá segundo plano, interrompu. E esses segredos se entrelaçaram? E o que você não imagina estiver prestes a ser revelado? A frase dela flutua no ar, instigando nervos à flor de pele, enquanto os relâmpagos aumentavam intensidade, iluminando os rostos tensos e preocupados. Mary sentiu frio na espinha. O que você está insinuando? Agora, as palavras que antes saíam de sua boca com confiança eram uma mera sombra de desespero a porta de sala se abriu novamente, e uma nova presença invadiu o espaço, passado traumatismo emocional associado a cada deles. Uma nova sombra se projetou, erguendo mais perguntas do que respostas. O que mais ainda estava escondido? E, mais importante, quem seria o arado dos revelecos que mudariam tudo novamente? Mary e Robert se alheram, sentimento de impotência comunicando a consumir seus carecos. Renunciar à ignorância era arriscado, mas como poderiam enfrentar o futuro com tanta incerteza? O que mais viria a Tona nessa noite de tempestade, e assim, enquanto a tempestade lá fora rugia, a verdade estava prestes a explodir mais uma vez, trazendo seus passageiros de segredos e medos à superfície. Quem seriam eles todos estavam prontos para encarar as consequências? A porta se fechou com estrondo, trazendo a atenção de todos para a nova figura na sala. Era Clara, a mãe de Robert, entrando como furacão. Sua presença imediatamente deixou sua atmosfera ainda mais tensa. Os fios grisalhos de seu cabelo estavam bagunçados, e seus olhos brilhavam com uma intensidade que poderia queimar o chão. Arriva tinha jeito peculiar de se assentar seu rosto como viu. Então, é assim que você se reúne, Robert? Com mentiras e segredos, sua você cortando o silencio passado que enquia o ar. Clara, agora neo o momento. Robert gritou, sua voz sufocando a dor que já o dominava. Ele parecia preso entre a dor de treco e o desejo de proteger a mulher que amava. Mary olhou para a mãe dele com incredulidade. Você deveria ter vindo antes, Clara. Neo aqui, neo agora. Mary interviu, sua voz tremendo. Mas Clara neo estava disposta a se conter. Antes? Estou aqui para expor a verdade, Mary. Vocês todos acreditam que estou protegendo uns aos outros, mas estou apenas cavando suas próprias sepulturas. O desespero e a raiva se entrelaçavam nas palavras dela, uma mistura tóxica que transbordava sobre a sala. O que você sabe, May? O que mais está escondido? Robert insistiu, já escatado, mas determinado a chegar ao fundo dessa confuso. Clara respirou fundo, seu peito subindo e descendo rapidamente.
Neo e so sobri que acantis aqui. A sobri que você neo sabe sobre seu pai. As palavras soram como uma bomba, e o silencio se instalou mais uma vez, todo mundo ficou boquiaberto. A revelação neo demora a deixar todos inquietos, as expressos se transformando em pura desconfiança. O olhar de Robert se escureciu. O que você quer dizer com isso? Seute dizer que seu pai teve segredos? Coisas que são mais perigosas do que você pode imaginar? E que talvez tenha razão, e que você deveria liberar esses fardos, todos nós deveríamos. O Tom declara era desesperado, como se ela tentasse lutar contra uma tempestade interna, Mary sentiu o estômago revirar. Os segredos do seu pai? O que isso tem a ver com nos agora, ela gritou, a frustração dixando sua voz cortante. Tem tudo a ver. Segredos que podem mudar tudo o que você pensa saber sobre a família. Clara gravou olhar penetrante Robert, agora enchido com a dor de revelação, enquanto os relâmpagos continuavam a iluminar a sala, a tensão estava quase insuportável. Mary olhou para Robert, seus olhos repletos de medo e desespero. Neste momento, estamos em uma tempestade de segredos. Algo grande está prestes a ser revelado. Sei o que sua me diz for verdade, Robert interveio, sua voz mais firme, mas caia de dor. Vou descobrir a verdade. E não importa quanto tempo leve. A hora de expor tudo. E, como se a tempestade estivesse presenciando a revelação, traveio ruidoso irrompu do sul. As janelas tremoram o vento vivo, e, no meio do barulho ensurdecedor, uma sirene acuou à distância. Venom aqui, gritou alguém de sala de estar. As cabicas se viraram rapidamente para a porta, e o pânico cômico a tomar conta. Todos sabiam que, independentemente do que mais poderia ser revelado, a tempestade estava apenas começando. O que estava atrás daquela porta? E o que mais estava por vir na noite fatídica de tempestades, segredos e revelecos? O pânico que se espalhou pela sala foi quase palpável. Os olhares se cruzavam, todos tentando decifrar o que estava acontecendo. Robert, ainda atordoado pelos segredos que sua me havia acabado de desferir, sentiu seu coração desesperar. Nunca antes a verdade parecia tão distante, tão obscura. Quem está lá, a voz de Mary tremia. O silencio ao redor respondeu com eco inquietante, enquanto a sirene continuava a ressoar lá fora. Clara, parecendo se recuperar do choque, deu passo à frente. Precisamos ir agora. Mas Robert se mantive imóvel. Ele não poderia apenas deixar tudo para trás. O que você conhece sobre meu pai, me? Por favor. Sua súplica foi interrompida pelo barulho de batidas urgentes na porta. Robert, vamos. Mary gritou, a ansiedade se transformando em emergência. Mas os olhos de Clara brilharam com uma determinação frenética. Você precisa saber, meu filho. Os segredos não são apenas sobre você ou sobre mim. Eles vão muito além. Eles podem envolver outras pessoas, algo que você nunca imaginou. Então, sem esperar por uma resposta, Robert se voltou dirigiu à porta. A janela estalou com a força do vento, e os trovos pareciam estar se intensificando. Quando ele abriu a porta lentamente, uma onda de água, vinda de tempestade lá fora, invadiu o espaço. Homem estava parado do lado de fora, sua figura se contorcendo contra a chuva. E ele parecia familiar. A sobrio seu pai, Robert, precisamos falar agora. As palavras saem sopro, quase perdidas no barulho.
Quame você? Robert perguntou, sua voz dura, buscando respostas entre a confuso. O amigo do seu pai. Precisamos ir, ele está em perigo. A revelação desferiu novo golpe, e uma onda de adrenalina tomou conta de Robert. O que isso significava? A verdade agora parecia ainda mais distante, perdida emaranhado de mentiras. Robert, não podemos confiar nele, Clara disse, seu tom endurecendo. Mas, por dentro, ela parecia tão perdida quanto ele. Mary olhou para os dois, seu rosto pálido iluminado pela luz tremula dos relâmpagos. A tempestade lá fora não era nada comparada ao furacão que se formava dentro de sala. Se houver qualquer chance de descobrir o que realmente está acontecendo, eu tenho que ir, Robert respondeu, decidido, apesar do medo que o envolvia. O homem fez gesto para que ele o seguisse. Agora, rápido. Não temos tempo a perder, ele exclamou, antes de enfiar a mão na bolsa encharcada que carregava. Brilho metálico capturou a luz por momento. Robert prendeu a respiração. O que mais este homem estava escondendo? Robert, não. Mary gritou, mas já era tarde demais. Ele estava determinado a partir, empolgar-se de rico ao desconhecido. Mas Clara o detive por momento. Filho, não esquica o que eu disse. Existem segredos muito mais profundos sua você se perderá com a violência do vento. Enquanto ele se afastava, a dúvida sobre o que estava por vir lentamente se transformava em terror. O coração de Robert baixa forte, a adrenalina correndo enquanto ele seguia o homem atrás de tempestade. O som de sirene distante se misturou com os relâmpagos, criando uma sinfonia aterrorizante. Mas, no fundo, pensamento persistia. O que aconteceria quando finalmente descobrir a verdade e se fosse mais aterrorizante do que tudo que havia imaginado, e assim achava que a mais passada, trazendo consigo o pressentimento de que as revelações estavam se aproximando. O que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? O que esconderia detrás das sombras ainda não exploradas? Robert seguiu o homem dirico à escuridão, as gotas de chuva cortando seu rosto como facas frias. Cada passo o afastava de sua mãe e de Mary, e embora a urgência estivesse pulsando dentro dele, uma parte de si também hesitava. As palavras de Clara acovam sua mente, mas a necessidade de saber se sobrepôs ao medo. Por onde precisamos ir? Ele perguntou, a voz confundida pela tempestade. O homem parou, virou-se com uma expressão grave. Temos que chegar à casa do seu pai. É o único lugar seguro agora. O que seria tão seguro num cenário como aquele? Os relâmpagos iluminavam a noite de forma esporádica, revelando o contorno grotesco das árvores balancando violentamente na tempestade. Robert respirou fundo, tentando afastar a sensação esmagadora de pânico que pulsava sua barriga venteo, o homem puxou algo de sua bolsa, e o brilho metálico agora se revelou como uma chave. Com sinal do que parecia ser uma velha garagem à sua esquerda, ele disse, o carro está lá. A nossa única chance de chegarmos logo. Robert assentiu, ainda atordoado, enquanto o homem o guiava. O medo crescia à medida que se aproximavam de garagem, como se alguma força invisível tentasse impedi-los. Uma escuridão densa parecia envolve-los quando fatores químicos do tempo se misturavam aos cairos malhados de terra e de chuva. A porta de garagem rangeu a abrir, revelando carro antigo, mas robusto. Uma relíquia de tempos mais simples em meio ao caos. Entre, rápido.
O hamim exclamou, e Robert deslizu para o banco do passageiro. A porta se fecha com golpe isolando os de tempestade. Mas o que mais dixava Robert ansioso era o olver serios do hamim, carregado de segredos. Me diga, como é você? Robert questiona novamente, a desconfiança crescendo msu paido. Ele precisava de respostas, e quanto mais tudo isso avançava, mais confuso ficava. Eu sou Jake, ele respondeu, enquanto ligava o motor com ronco. E como eu disse antes, sou amigo do seu pai. Ele está uma situação que pode colocar todos perigo, mesmo você e sua mãe. Como você sabe disso? A voz de Robert tremia, não apenas pela intensidade do clima, mas pela onda de emoções que o atingia. O que ele fez? É complicado. Ceute contar tudo agora, vai ficar ainda mais difícil entender. Mas, acredite, a vida de seu pai e a sua estão entrelaçadas jogo muito maior. Ele foi envolvido algo que não deveria ter comunicado. O carro acelerou Dorico a estrada, enquanto a chuva caia com força. As palavras de Jake causaram no msu estamago. Sua mente girava torno de idea de seu pai estar metido algo perigoso. Uma sombra de incerteza comigo a cercalo. Por que tudo isso não foi dito antes? Por que minha mãe nunca falou nada? Jake lanku olhar rapidamente, seus olhos revelando toque de pesar. As verdades que se escondem sob a superfície muitas vezes são mais mortais do que você imagina. A imagem de sua mãe, Clara, estava gravada na mente dele, mas a loquacidade foi cortada por uma explosão de luz claro meio a tempestade. Carro aparentemente fora de controle apareceu no caminho, invadindo sua fixa. Segure-se. Jake gritou, manobrando bruscamente para evitar a colisão, mas a força do impacto ainda os empurra para o lado. O carro derrapou, e Robert sentiu sua respiração prender na garganta, quando recuperaram a estabilidade, adrenalina pulou sua corrente sanguínea. E agora, diante do inesperado, a única pergunta que ressoava era, o que mais estava prestes a mudar na sua vida naquela noite? As sombras não eram mais apenas uma metafórica, agora eram uma parte dolorosa e real. O que mais Jake não tinha lhe contado que poderia estar bem à sua frente? O carro ainda estava tremendo depois do impacto, e a chuva parecia intensificar sua fúria, batendo violentamente no capô. Robert olhou para Jake, seus olhos buscando explicações, enquanto a sombra de pressentimento passado se abaixa sobre eles. Jake, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Robert forcou as palavras a serum, sua boca seca, o coração martelando. Precisamos ar. Jake gritou, acelerando mais uma vez. Eles não vão parar. Temos que chegar ao destino antes que seja tarde demais. O pânico se instalava na mente de Robert. Ele não tinha ideia do que estava jogo, só sabia que sua vida de uma forma ou de outra estava prestes a desmoronar. Ele olhou pela janela busca de algo familiar, mas a escuridão que cercava a estrada era opressora. As sombras dancavam como se estivéssemos bando de sua situação. Quem são eles? Quem está atrás de nós? A pergunta escapuliu, sendo como uma urgência que quase cortou a conversa. É grupo que quer o que seu pai possui. Não sei todos os detalhes, mas eles estão dispostos a tudo. E se encontrarem você. A voz de Jake falhou por momento. We can't let that happen. Novo claro de luz cortou a escuridão à frente. Robert prendeu a respiração.
Era feral, e neo pericia estar lunge. A urgencia do momento aparisu como uma mera vaciladora, e ele ficu choque ao perceber que estavam se aproximando de casa de seu pai. Memórias de infância surgiram, mas sua mente neo tinha espaço para nostalgia. Apenas medo. Jake. Ele gritou, percebendo que o homem parecia nervoso. Essa é a casa do meu pai? Sim, e pode ser a única chance que temos, disse Jake, sua mão agarrando o volante com força. Mas precisamos ser rápidos e silenciosos. Eles já devam estar nos procurando. O carro parou frente a uma entrada coberta por arbustos altos, quase invisível na noite tempestuosa. Jake olhou ao redor, seus olhos afiados, como se estivesse avaliando o que havia à sua frente. Fique baixo, ele sussurrou, puxando a chave do carro e saindo rapidamente. Robert o seguiu, confuso e assustado, mas impulso natural de querer proteger sua própria vida o impulsionava a seguir, assim que saíram do carro, estrando acu por trás deles, e a luz de carro passou pela estrada de terra. A adrenalina disparou novamente Robert. Estamos sendo seguidos. Ele caiu na direção da porta de frente, os pés passados pela umidade e medo. Jake estava a seu lado, sua expresso tensa. Entrei. Disse Jake, e Robert empurra a porta de madeira antiga, que rangia ao abrir. A casa tinha uma atmosfera distinta, cairo de madeira velha misturado com algo mais familiar. Ele já esteve aqui muitas vezes, mas hoje, tudo parecia diferente, como se cada sombra tivesse significado oculto, assim que entraram, a porta bateu atrás deles. A casa estava silencio, excito pelo barulho de chuva que chicoteava o telhado. Frio percorreu a espinha de Robert ao perceber que não havia luz, a lanterna que costumava brilhar no hall estava apagada. Jake, o que fazemos agora? Robert perguntou, seu coração disparando, lembrando de incerteza que o acompanhava. Esperamos. Respondeu Jake, a voz mais firme agora. E torcemos para que eles não encontrem o que estão procurando mas antes que terminasse a frase, estrando resu de sala dos fundos, seguido por voces indistintas, mas preenchidas como uma raiva palpável. O som parecia uma promessa sombria de revelecos que poderiam mudar tudo. Robert Jake hesitou. Você precisa se esconder. O que está prestes a acontecer pode ser muito perigoso. A sua vida depende disso. Como terror pulsando atrás dele, Robert olhou ao redor, buscando lugar seguro. Onde ele poderia correr e encontrar abrigo? O que realmente estava a espreitar naquelas sombras familiarmente desconhecidas? Jake. A voz de Robert tremia. O que está acontecendo? O que você não está me contando? A sombra do passado estava mais perto do que ele pensava, e a verdade esperava nas profundezas de casa, prendendo a respiração. O que mais estava prestes a se desvalar naquela noite tempestuosa? Robert congela. O eco de voz familiar, carregada de raiva e frustração, penetrava a penumbra de casa, como grito de guerra. O som parecia vir de sala dos fundos, e a cada palavra proferida, a pressão seu peito aumentava. Jake, quem são eles? A desespero na voz de Robert crescia, enquanto ele buscava respostas nos olhos do homem. Jake não respondeu de imediato, seus olhos se movendo para cada canto escuro de sala como animal aquado. O tempo parecia se arrastar, e a chuva lá fora se intensificava, como se o su estivesse derramando suas lágrimas sobre os segredos que a casa guardava. Esconda-se. Jake finalmente sussurrou.
Uma fraceo de segundo, ili impera Robert Dorico uma pequeña porta intriberta. Na despensa. E fic silencio. Sem hesitar, Robert fez o que lhe foi ordenado, escorregando pela porta da despensa era apertada, e o cairo de especiarias secas e movias emporados o envolvia. Ele mal conseguia enxergar, mas a pequena claridade de chuva refletia na prateleira de vidro que armazenava potes de conservas. Tremendo, Robert seguiu o coração acelerado, esperando que a tempestade e as voces neo o encontrassem de o outro lado da porta, a discussão aumentava em intensidade. As voces estavam embriagadas por uma mistura de raiva e urgência, cada palavra cortando o ar como uma faca. Ele podia ouvir frases desconexas, mencos a arranca e a chave. O que era essa chave? O que seu pai tinha que colocava sua vida em perigo? Se você não entregar, ele nunca vai saber. Uma voz feminina gritou, que de desprezo. Ela era nova, diferente de tudo que Robert já ouvira. Ele engoliu seco, suas mãos se apertando nas bordas dos potes de vidro, temendo o que poderia acontecer a seguir. Jake respondeu, sua voz tensa. Eu não posso fazer isso. Não há nada aqui para você. Silencio passado seguiu, e o mundo pareceu parar. O coração de Robert martelava seus ouvidos, e ele se perguntou o que estava em jogo. O que Jake sabia que ele não sabia? As voces se tornaram mais brandas, mas as palavras próximas ainda podiam ser ouvidas. Você só está adiando o inevitável. Ele precisa saber a verdade, mesmo que você não queira. O corpo trêmulo de Robert estava quase choque. A verdade? O que significava tudo isso? Ele escutava, capturando fragmentos de uma história maior do que qualquer deles poderia imaginar. Mas se a verdade estivesse prestes a vir à tona, o que significaria para ele, então, som alto veio do outro lado da porta, e a despesa traiu. Jake. A voz feminina grita mais uma vez da a porta de despensa quase se abriu de golpe, e Robert prendeu a respirar. Ele mal conseguia acreditar no que estava prestes a acontecer. O que ele faria se eles entrassem ali? De repente, a porta se fechou, e Robert percebeu que ainda havia uma possibilidade. Uma luz fraca iluminou a sala, revelando as silhuetas das figuras discutindo, mostrando os contornos de rostos que ele nunca havia esperado ver. O pânico crescia. A verdade estava prestes a ser revelada, e ele estava no centro de tudo. Você não pode evitar a verdade. Outra voz acu, desta vez com receita. Era seu pai o tempo peru. Robert estava rabisco with desejos de ir para frente e recuar ao mesmo tempo, uma nova pergunta queimava seu coração. O que mais estava escondido, e onde estavam dispostos a ir para obter essa verdade? A tempestade rugia do lado de fora, mas era a tempestade dentro de casa que ameaçava explodir a qualquer momento. A noite ainda não terminara, e o que se preparava para ser revelado mudaria tudo enquanto os ecos de segredos perdidos e promessas não cumpridas se misturavam a chuva. Robert sabia que a resposta que buscava estava, de alguma forma, presa na longa noite à frente. O que mais poderia acontecer? Robert estava paralisado, o coração batendo de maneira descontrolada, ecoando a intensidade de tempestade lá fora. Por momento, ele se deixou levar pela confusão. A voz de seu pai, que de amoco, acoatava sua mente. Você precisa ouvir. A mulher insistiu, sua voz penetrante, como grito cortando a noite. Ele não conseguia distinguir quem era,
Massa certeza de que a verdade vinda dela neo Syria doce permiva o tantas perguntas vagavam no espaço apertado de dispensa, quem era realmente Jake? O que sua familia havia escondido? E tal haranca? Seu estimego se reveru ao perceber que estava enredado misterio que parecia transcender o mundo que vivia. Você não pode escapar do que fez. A mulher continua, injetando raiva suas palavras. Era cada vez mais claro que aquilo era pessoal. O que seria tão devastador a ponto de provocar essa disputa? Uma nova onda de voces invadiu a sala. Tom mais agressivo se misturou a discussão, e Robert tentou escutar com mais atenção. Ela não pode saber a verdade agora, disse outra voz, mais profunda. O desespero era palpável. O silencio que se seguiu foi tão denso que Robert pediria cortá-lo com uma faca, e ele mal conseguiu respirar. O cairo robusto das especiarias preenchia suas narinas, trazendo lembranças distantes de momentos felizes. Mas agora, a dor e a intriga se tornaram sua nova rotina. Ele precisava saber o que estava acontecendo. E precisava saber rapidamente. Ele vai saber de qualquer jeito, a voz feminina era firme agora. Quando a tempestade passar, a verdade vai vir à tona. Este segredo não vai se esconder para sempre. Atenção nas palavras dela era quase elétrica. As horas se estavam, e o medo de que Robert ficasse preso imóvel, acorrentado ao olhar passivo do passado, o estimulava. A dispensa, a chava e a escuridão tornaram-se mundo claustrofóbico que cada som se amplificava, finalmente, algo talento do lado de fora. Poderia ser uma cadeira arrastada ou copo quebrado. O barulho enviou calafrio pela espinha de Robert. Ele não sabia o que estavam fazendo, mas isso poderia rapidamente se transformar em uma violência visceral. Eu não posso continuar fazendo isso. Jake disse. Ele estava claramente lutando com seus próprios demônios. Robert imaginou o que poderia levar homem a criar labirinto de mentiras assim mantendo os dedos nos potes de conservas. Robert se pressionou contra a prateleira, forçando se a não emitir som. Esperando ansiosamente por respostas, dentro de essa havia desejo crescente por liberdade. E então o assunto pareceu mudar. O que você teme perder? A mulher desafia. Sua voz caia de destum. Você vai jogar tudo fora por passado falido? A atratividade de provocação poderia ser uma armadilha, mas para Robert era chamado. A determinação de se defender crescia com cada batida do seu coração. O que significava passado falido? O que significava arriscar tudo, de repente, a respiração de Robert parecia tão alta que tinha que eles o vissem. Precisava saber do que estavam falando. Mas, enquanto tentava ouvir melhor, a porta de dispensa se abriu lentamente, e alguém estava diante dele, e ele viu rosto que não reconhecia. O tempo congela novamente. O olhar inquietante fulgurou nas sombros. O que esse novo visitante queria? A verdade era mais próxima, mas agora, era dilema, enfrentar a revelação ou permanecer escondido nas sombras de dispensa, e assim, dentro daquela tempestade de emoções, quando a luta entre a verdade e o segredo parecia iminente, Robert se viu diante de uma escala crucial. Que caminho seguiria? A coar do passado lutava contra a luz de verdade, e a noite estava longe de terminar. O que aconteceria a seguir? O silencio era ensurdecedor. Robert olhou para a figura na entrada de dispensa, olhou a olhou como desconhecido que tinha aparecido no clímax de tensão. O homem era alto, com cabelos tingidos de grisalho.
Seu olver intenso emanava uma mistura de autoridade e dor. Era completo estranho, mas a feita marcada pelo peso de vida fez no se formar seu estômago. Você e Robert, o filho de Clara e Daniel, o homem disse Cicero, sua vos tremendo ligeiramente. Agora neo a hora de hesitar. Els esteo chegando. O panico que antes o consumia se transforma senso de urgência. Quame você? Robert exigiu, adrenalina pulsando suas veias. Ele precisava de respostas. Ele precisava saber do que se tratava aquilo confuso. Sou amigo do seu pai, respondeu o homem. Meu nome Samuel, e eu tenho coisas a dizer que mudareu tudo que você pensou que sabia sobre sua família. A porta de despensa era sua única saída. A sala estava cheia de aguacero de emoções, mas era o momento de agir. Vamos, ele insistiu e seu coração disparando enquanto o emperava a atravessar a porta, assim que saíram. As vozes na sala aumentaram de volume. O clima estava elétrico, achava lá fora refletia a tempestade de sentimentos dentro de casa. Samuel conduziu Robert para trás de uma pilha de caixas velhas, as sombrosas envolvendo como manto. O caos era palpável, tudo a sua volta parecia desmoronar. Seu pai está perigo, Samuel alertou, a gravidade de suas palavras cortando atenção. Há pessoas que não veio parar e descobriram a verdade que ele esconde. E essa verdade não é apenas dele, agora envolve você. Mas o que ele esconde? Qual a conexão? Robert murmura, quase implorando. A cada segundo que passava, a realidade de sua vida desmoronava como castelo de cartas. Ele cometeu erro, Robert. Erro que não so afetua ele, mas a todos nós. As evidências estão jogo, e se não agarmos, você ficará sozinho. Barulho na outra sala fez Robert prender a respirar. As vozes estavam cada vez mais elevadas. Você não pode simplesmente se esconder para sempre, dissera uma voz familiar. Isso foi mais que erro, Samuel, grita uma mulher. Era a voz dela. Mary. O desespero subiu Robert. Ele não podia ignorar a dor que escapuliu de sua esposa. Toda essa confusão, tudo isso, está acontecendo por causa do que seu pai fez. Ele precisa falar, e rápido. A porta de sala começou a ranger e Robert ficou paralisado. Eles estavam prestes a entrar. Alhando para Samuel, a determinação flamejou dentro dele. Em vez de se esconder, sentiu que era hora de enfrentar os demônios que haviam se acumulado durante tanto tempo. Nós precisamos falar com todos. Se a verdade for revelada, talvez possamos consertar isso. Samuel assentiu, seu olver formando se, então vamos. Mas lembra-se, pode não ser fácil. Como coração batendo como tambor, eles se moveram. Avancaram a da sala, onde estavam todos reunidos, as expressos de desespero se transformando choque a ouvi-los. Os olheiros se cruzaram e, por instante, a tensão foi palpável. Vocês precisam ouvir o que Samuel tem a dizer, Robert desabafou, a voz firme, mas o medo ainda reverberando. O que nosso pai fez eso não é so sobrinos. Esta jogo algo muito maior. Que segredo? Questiona Mary, sus olhos arregalados, como quixo tremendo. A atmosfera passada estava pegando fogo, e cada dos olheiros ao seu redor pronunciava uma revelação da atmosfera estava cheia de expectativa. Samuel tomou a frente, sua voz poderosa. Daniel se envolveu algo que pode mudar a trajetória de suas vidas e a vida de outros.
Eali tamuma harunca que neo apenas pertence a eali, mas que pode causar impacto desastroso de proporcos inimagináveis. All hairs mudos e perplexos dominarão a sala. Haranca? O murmurio de confuso aumento. Samuel respirou fundo e continua. Uma haranca que está sendo cobicada, e eles neo pararão a obter. Se vocês neo unirem forças, neo veo apenas perder seu pai, mas também a vida que conhecem. O silencio tomo conta, o peso das palavras reverberando cada coração. O som de tempestade lá fora tornou-se uma sinfonia de desespero e esperança. E agora? O que vocês escolheram fazer? Pergunta Samuel a Robert Alhu para Mary, seu coração chamas. Agora ou nunca. Precisamos nos unir e enfrentar isso como família. Neo dixaremos que os segredos nos destruam ainda mais. A hora de enfrentar a verdade. E assim, enquanto a tempestade fora rugia, uma nova determinação iluminou os rostos. Estavam prontos para confrontar o que quer que estivesse à espreita nas sombros. A verdade estava prestes a ser revelada uma jornada de segredos, amor e dificuldades que faria com que suas almas se reerguessem. Agora, mais do que nunca, eles precisavam uno do outro. Se na tormenta de verdade frágil poderia surgir a força renovada, o tempo diria, você precisa se inscrever agora para não perder a continuação dessa história intensa. Smash o botão de curtir agora e alimente o algoritmo com seu apoio. Comente o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Vamos ver suas teorias, e não se esqueça de compartilhar imediatamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Essa é a hora de mostrar seu apoio.